Hallo, guten Tag. Ja, herzlich willkommen zu unserem Vorstellungsgespräch. Mein Name ist Doyle. I'm Doyle Douglas from Eduflair, and today we are going to have a brief introduction preparation in German. Yeah. നമ്മളെല്ലാം ജർമ്മൻ പഠിച്ച ജർമ്മനിയിൽ നല്ലൊരു തൊഴിലവസരത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ? യാ. ആൻഡ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര ടഫാന്നുള്ളൊരു വിചാരം അതും നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതേ സെയിം വിചാരം കൊണ്ട് ഞാനും വന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട്. Okay, and after my preparation, I completed my B2 in my first attempt and with flying colors. And you can too. Okay, so അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജർമ്മൻ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമുക്ക് ജർമ്മനി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ്? ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അല്ലേ? ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, അതോ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണോ? നോ, ഇറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ഇൻ ജർമ്മനി. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹലോ, ഗുഡ് ബൈ, ഹായ്, ഹലോ എന്ന് മാത്രമല്ല, it depends on the time too. So if it's morning, somewhere from, let's say, the time you wake up, ഒരു 6 മണി മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു 12 o'clock 11:30 ആ ഒരു ടൈം വരുന്നിടം വരെ, what do you say? You need to say good morning, right? English good morning. Yeah, but in German we say guten Morgen. Also guten Morgen. ഇനി ഗൂട്ടൻ മോർഗൻ തന്നെയാണോ എപ്പോഴും? നോ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് 11:30 then the day comes and what do we say? We say guten Tag. ആ ഒരു ടൈം എപ്പോഴായിരിക്കും? ആഫ്റ്റർ 11:30. ബട്ട് ഉച്ച ആ ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ലെറ്റ്സ് സേ 12 to 3:30. What do we say? We say Guten Tag. ഇവിടെ Guten Morgen, Guten Tag. What is Guten? Good. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി വിഷ് ചെയ്യുന്നത്? Good morning, right? So same സംഭവം. Good bedeutet good. Morgen, morning. And what about here? Guten, same thing, right? So it's good. And this one, Tag. Tag ist das deutsches Wort, das bedeutet Day of English. Bedeutet. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിൽ you can ask me. Was bedeutet das? Yeah. ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. Yeah. ടാഗ് കഴിഞ്ഞു. സൂര്യൻ പോയി. What are we going to do now? It's good evening, right? So then 3:32. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈം ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Till the end of the day, enter des Tages. We say Guten Abend. What do we say? Guten Abend. So let's revise this first time, right? So in the morning, what do you say? Guten Morgen. And in the afternoon, it's Guten Tag. And evening, Guten Abend. And last, there is a wish, right? Good night. We say that in German also, good night, but just before you go to sleep. And adina, Guten, same pattern, alla, ഒരു ശകലം difference ഉണ്ട്. You say, Gute Nacht. കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തോ? ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു en ഉണ്ട്. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. But Nacht വന്നപ്പം it's Gute Nacht. Right? And ഈ വിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ടേ how are you? Yeah? Same question goes here also. Let's ask the person, right, how you're doing. We say, മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കും? എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷമെന്ന് ചോദിക്കും. And English, it's how are you going? But in German, it's consider your politeness, Höflichkeit. Also, we are Begriffen. Wie geht's?
We gates. Yeah. ഈ we gates എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ഫോം ആണ്. It means we gate as dear. Okay? We ate as dear. പക്ഷേ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല. Sometimes we go to strangers and ask, we gate as eaten. So why is that? നമുക്ക് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ ഒരു ഓഫീസ് മീറ്റിംഗിൽ പോവാണ്, we can't just say we gate as dear. They feel like, oh, rude, it's rude. They are saying something rude. This is not going to happen. Sometimes they might feel hurt. എന്താണ്? Because in German language you're going to learn that there are two most important forms. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ നീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ താങ്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യാം. And we gate as dear, what is that? It's informal way. Germany പറയുമ്പോൾ informal, begrüßung. And we gate as ihnen. ജസ്റ്റ് ആകെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ദിയർ ആൻഡ് ഈനനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And that's formal. Also, you say we gate as dear to your friends. Of course, നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുമായിട്ട് പരിചയമായി. And yeah, to your parents you say we gate as dear in Germany. But formal, rest of those, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. I can't say, നിനക്ക് സുഖമാണല്ലോ. No, here it's we gate as ihnen. Yeah, ഇതേപോലെ ജർമ്മനിലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഒരാളെ താങ്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് സംബോധന ചെയ്യാം. And you can also say നീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് സംബോധന ചെയ്യാം. Yeah, let's say we gate as dear. Yeah, and we gate as ihnen. So basically it means how are you? ഇത് നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? Yeah, you can react using this most of the same words. We എന്ന് ചോദിച്ചാൽ how ആണ്. So that was a question. We are not using it again. We are now saying I am good. I am good അതേപോലെ എഴുതുന്നില്ല. We say mir geht as good. Mir geht as good. ഇനി നമുക്ക് അത്ര ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലോ we say mir geht es nicht good or nicht so good. So നമുക്ക് അവിടെ വീണ്ടും വന്നിട്ട് എനിക്ക് തീരെ സുഖമാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ജർമ്മൻസ് അങ്ങനെ അല്ല. So you can either say mir geht es gut, smiley face, or we can say mir geht es nicht so good. And if you don't want to say both of this, you can say mir geht es okay, so lala. So lala, right? Let me just write it for you. Different ways. So lala. Or simply okay, mir geht es okay. Or you can say super, you're feeling good today, right? Mir geht es super, prima, toll. All amazing ways to describe how you are feeling, right? So I guess we will be winding up for now. We will be just looking at what we have learned today, right? So first of all നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലേ? And how could we greet? ഒരു മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ it's guten Morgen. And if it's in the day, you can say guten Tag. And in the evening till you go for sleep, it's guten Abend, right? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? How to ask how are you? Yeah, it's easy. Say it with me. So it's we gate as dear or we gate as ihnen, right? And difference നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ? Yeah. But answer, it's the same. You say how you're feeling. If you're feeling good, you say mir geht es gut, or mir geht es super, mir geht es prima, mir geht es toll, mir geht es spricht. And if you're feeling not good, you say mir geht es nicht so gut, mir geht es schlecht, mir geht es so weiter. And if you're feeling just fine, you say mir geht es okay, mir geht es so lala. You don't need to say mir geht es so lala also. You can simply say okay, so lala. And that's it for today. Thank you. See you in another. Eduflair, education driven by passion.